I think seems I forgot إنه أشغل recording. So إذا حدا عنده أي سؤال تاني على الهوم ورك. الهوم ورك الرابع راح ينزل maybe over the weekend. بس يعني I'll give you also enough time to actually submit. فيعني راح يكون due غالبا مع الويكند الجاي. And this will be our last homework. يعني ما راح يكون في homework خامس. دكتور Yes. في شغله بس تعليق صغير على الهوم ورك بس مش كثير مهم. في بالسؤال الرابع السكشن الثاني اللي بيسالنا ايش الكومبوننتس اللي راح يستعملها. هلا انا حددت انه راح يستعمل الكومبوننت الكامل مع سي ال اي، بس ما حددت انه بدي 32 واحد منهم. بس الحل صح يعني بعدين نكمل صح انه حكيت راح يستعمل سي ال اف اي تايب 1 مع بي اي ان جي اي جنريتور، بس ما حكيت انه بدي 32 واحد منهم، لانه السؤال حكي مثلا from the given list what components he/she would need. Yeah. So yeah, I think I'll pass a note للTA لأنه يعني I think إذا بدي عددهم كان لازم صيغة السؤال تكون how many. Okay. فبس I'll pass a note للTA to actually إنه ما يحاسب عليها. Okay. So. Okay. Thank you. Okay, بس by the way, did you يعني هذا السؤال اللي سألت عنه سؤال رابع was يعني extremely important إنه this is actually mimics how you guys actually going to be working كمهندسين. ما حدا راح يجي يحكي لك والله هاي سيستم حسب لي الديلي تاعه اوكي او هاي سيستم حسب لي الاريا تاعته. You always need to work within constraints. وهيك يعني للطلاب سنة خامسة this is typically how your real life problems start. إنه أنت you start من constraints أو requirements مطلوبة منك and you are trying to get the best design that would actually fit هال requirements هاي. So يعني we will try يعني encourage this type of thinking إنه أنت يعني مش إنه والله زي المدرسة إذا كان ألف يساوي كذا كذا وباء تساوي كذا كذا احسب لي مثلا ألف تربيع زائد باء. No. Okay. Now formulation of problems you'll start seeing will become more like this. You know, in a real world scenario, you know, we have this thing. You know, how can I actually maneuver within the constraints? I think this is kind of trivial سؤال مش كثير صعب كان بس honestly لما كنا نجيبه بالامتحان many students would actually miss it. Like, okay, so we have 20 minutes before the quizzes should start على 45, so we have 20 minutes. So let's get started with multi-cycle. So far we have looked at two types of processors اللي هم single cycle processor where كل instruction عمالها بتاخد one cycle and I can do only one instruction at a time, and the pipeline processor. We have another type of processor اللي هو multi-cycle. This is يعني somehow ممكن نسميه إن إحنا in between, and let me show you. Let's start بالأول بالsingle cycle كrevision. So revision cycle ما في أنا عندي boundaries إنه تفصل instructions عن بعض. The whole components كلهم مشبوكين مع بعض sequentially, and the period من حد ما أنا والله أطلع new program counter لحد ما أطلع program counter جديد. This will actually dictate my clock cycle, and مشكلتي إنه I can execute only one single instruction. هلا الادفانتج هون إنه it has a simple design. delay طبعا هون is set by وين أطول path عندي، فكنا ندور وين أطول باث اللي هو بحالة اللود لما أجي أنا أسوي لود، فأطول باث رح يجي هون، وبعدين لما أرجع مشان أعمل right back باللود. So longest path was actually dictating أكمل period للsingle cycle processor.
deficiencies انه I couldn't execute parallel instructions and we had to add lots of hardware. For example, اضطرينا يكون عندنا مشان نتغلب على موضوع الستركتشرال هازاردز انه يكون في عندي هنا 2 ALUs اوكي سوري 2 memories اوكي، واحده نحط فيها الداتا وواحده بنحط فيها الانستركشنز، otherwise بصير في عندي structural hazard. عندي 2 ALUs، واحده بدي بستخدمها مشان احسب للبرانش وواحده مشان اللي هي الجنرال بيربوس اذا في عندي ار تايب او مشان اجمع ادريسز. so نسبيا it's a lot of hardware okay. However حلينا شوي من هاي الشغلات بالبايب لاين بروسيسور، انه ضفنا والله هال registers بين الستيجز and now we basically صار في عندنا البيريود للبايب لاين بروسيسور اللي صار اقل كثير and we were now because of الحواجز اللي حطيناها صرنا we can handle multiple instructions sorry we can handle multiple instructions بالبايب لاين مع بعض. يكون في عندي store load branch add and this came at a cost اللي هو احنا الكومبلكسيتي تاعت البروسيسور. So we have parallel execution بس الكومبلكسيتي اللي هي اجت من الداتا هازاردز الستراكشرال هازاردز الكنترول هازاردز and this makes the processor design شوي complicated. هلا الادفانتج انه صار في عندي shorter clock cycles فانا I can كل very few time period بقدر اطلع instruction. المشكله انه كل instruction now it's stuck it needs لانه البايب لاين هذا زي نحكي منتظم فكل instruction needs to go through 5 stages مع انها مش محتاجه تروح through 5 stages it still has to go through 5 stages. So there is a processor ثاني اللي هو شيء اسمه المالتي سايكل. so الكتاب عماله بشيله الفيرجن اللي موجوده معكم بالكتاب they removed it except انه في بعض الاسئله باخر الشابتر they reference المالتي سايكل بروسيسور مع انهم مش شارحينه بس it's a good concept يعني حتى لو انه يعني when we are talking about your i5s و i7s they are كلهم pipeline processors بس من ناحيه conceptual design this is actually a good way of thinking لانه it might help you sometimes when you're looking at other problems you're trying to solve. It's good to see how we can actually design a multi-cycle processor. So دكتور سر المقاطعة بس it's either pipeline أو multi cycle بزبطش اثنين مع بعض. Yes it cannot be. Yeah يعني هو يا single cycle your processors are either single cycle أو multi cycle أو pipeline. Yeah. Okay. It's not a combination. Yes. فهلا what we are going to do we are going to take but instead of splitting the hardware احنا اخذنا single cycle and we split the hardware single cycle we took it وقسمنا الهاردوير تمام حطينا boundaries هون بالهاردوير and we said okay high stage هلا بالمالتي سايكل رح ناخذ هذا الهاردوير and we'll do it بطريقه انه okay I will use هذا الهاردوير to do one task okay ما بدي اسوي كل البلاوي هاي مثلا بدي استخدم بس الميموري مشان اعمل instruction fetch. السايكل اللي بعديها بدي استخدم هذا الهاردوير مشان اسوي ريجستر ريد من الريجسترز. السايكل اللي بعديها بدي استخدم ال ALU بس. So now you are going to split based on functionality into tasks. You'll split the instruction into separate tasks and the hardware will be only be able to do one task at a time. يعني هذا الهاردوير راح يقدر يحكي لك انه اوكي انا بقرا لك الانستركشن ميموري او انا بقدر اجمع لك تو فاليوز مع بعض بس كل واحده من هاي التاسكس would take only one clock cycle and during each cycle only one specific task is accomplished. فانت فرضا اللود كان بدها 5 تاسكس صح؟ فاللود راح تاخذ 5 سايكلز. البرانش let's say كان بدها 3 تاسكس فالبرانش راح تاخذ 3 cycles and كل واحدة من هدول الانستركشنز will take a different number of cycles
والانستركشنز ما راح انت الانستركشن تمر على كل التاسكس. it would only jump للtasks that it actually needs. تمام. and هذا الحكي راح يحكم علينا انه صفى انا عندي variable length instructions and بالتالي انا I can process only one instruction at a time. يعني انا اذا كان عندي branch اوكي بعديها load بعديها subtract I can only execute واحدة منهم، بس هاي راح اقعد فيها 3 سايكلز. راح اروح اللود بدها 5 سايكلز راح اضل فيها 5. السبتراكت راح نشوف انه بدها 4 سايكلز راح اقعد فيها 4. so okay I cannot process multiple instructions مع بعض. I need to process كل instruction لحالها واحدة ورا الثانية، بس كل واحدة من instructions مش عمالها بتمر 5 5 5 5 no كل واحدة منهم بتمر بعدد الكلوك سايكلز اللي هي محتاجاها. اوكي هلا the advantage هون انه انت you can فعليا shrink الكلوك سايكل هاي، ما راح تكون زي single سايكل راح تكون اقل الكلوك سايكلز اللي هون صح 3 أو 5 بس راح يكونوا فعليا اقل كثير من البيريود تاعت السنجل سايكل بروسيسور. اوكي هلا البنفيتس شو اللي احنا مستفيدينه من كل هالعجقه هاي، انه الاماونت اوف هاردوير ذات يو ار اكشلي جوينج تو نيد بهالمالتي سايكل بروسيسور راح تكون قليله. ففور اكزامبل انا لانه انا بسوي بكل كلوك سايكل عمالي بسوي بس شغله واحده so now I can reuse الهاردوير اللي موجود عندي كثير. so I can use only one ALU. هاي بقدر استخدمها مشان اسوي BC equals BC plus 4 اوكي اللي انا كنت حاطط لها ALU لحالها، بقدر استخدمها مشان اخذ البي سي. في كنا حاطين ALU ثاني مشان نسوي البي سي بلس 4 مع ايش؟ مع البرانش ادرس صح؟ وفي كان الجنرال بيربوس ALU. هلا هدول الثلاثه بما اني انا بكل كلوك سايكل راح اسوي شغله I will reuse one ALU. بعدين بما انه انا هلا I can either do instruction fetch او data access بالميموري بالكلوك سايكل، فمعناته I can easily now use one memory للداتا والinstructions مع بعض. لما انا يكون في عندي instruction fetch I will access locations تاعت الinstructions، ولما يكون في عندي data fetch او data write I will access location تاعت الداتا. So now I saved only additional one memory. I saved 2 ALUs. And زي ما حكينا قبل شوي we'll have shorter cycles compared to the single cycle and we have varying number of cycles. يعني هاي إنه أنت you have shorter cycles than a single cycle and you have varying number of cycles. هاي أحسن من البايبلاين. Okay. يعني you can't say إنه المالتي سايكل أسرع من السنجل سايكل أو أسرع من البايبلاين. It will depend حسب نوعية الانستركشنز والكلوك بيريود اللي عندك. فيعني don't try to compare speeds right now. Okay. بس just focus on understanding the architecture. Wow. Okay. So this is how it's gonna look like. إنه الهاردوير كله مفتوح على بعضه. Okay. The entire hardware is open. We have one control unit. and هذا مع كل clock cycle only واحدة من هدول الكومبوننتس راح تكون شغالة. اوكي I think الساعة صارت already إلا ربع so just okay 1 second. So please be ready for your quiz. Okay. And let's see. دكتور نفتح المايكس ولا كيف؟ يعني ايه؟ نفتح المايكس ولا كيف؟ يعني if you please يعني okay. يعني if you can open I think yeah open your mics إذا سمحتوا. زي ما حكينا المحاضرة الجاي please be prepared إنه دكتور الكويز بيفتح على 50. no أنت كويز إيش؟ أي واحد؟ في 6 و7 2 quizzes. اوكي
So yeah, so start with quiz 6, then go to quiz 7. Okay. يعني I put them as two separate quizzes. You need to take 6, then go and take 7. الواحد في معكم 10 دقائق. So Amjad, if you please can unmute. دكتور سوري صار عندي ديسكونكشن هلا رجعت اذا حكيت اي شيء مهم. Yeah, we said no. You can start your quiz. بس انا عشان عندي ساعات. يا دكتور في كويزين نبلش بأي حدا نكمل نبلش من هذه يعني تنين Yeah, شغالين. start with 6, Okay. then go to 7. أها. دكتور بكويز 6 سؤال 5 ايش الابروتش اللي ماشي فيه اللود انستراكشن بايب لاين ولا سنجل سايكل؟ No, I think we're talking about the pipeline. مكتوب in the previous question after you split a stage into two how long would load instruction take? يعني انت do you split stages بالsingle cycle? يعني just it doesn't make sense. خلاص اوكي Cycle. تمام. دكتور كويز 7 مش فاتح. صح خلص بيفتحوا 50. 50. بس مخلص انت؟ طبعا خلصت. سهل الكويز نفس الكويز الماضي تقريبا يعني. مين هذا؟ يعني ما غيرتش فيه عن الكويز اللي طلع. بس شوي مش كثير.
يا دكتور الستاندرد نيبس بايبلاين يعني بدون اي نوع من الفوروردنج. Yes, standard NIPS pipeline يعني اللي بنحكي على انه we have 5 stages, okay? يعني forwarding or no forwarding we'll see it later بالأسئلة.
دكتور آخر مرة أسأل سؤال standard maps pipeline in how many cycles. Yes. هلا حكيت no forwarding صح؟ لا يعني you'll see it بس بالاسئله موضوع انه في فوروردنج ولا لا، بس كلمه يعني forget about standard maps، هو maps pipeline اللي شرحناه الخمسه سايكلز يعني. بس نراعي مش فاهمة كيف تسألك يا يعني نراعي بالاسئله ببين انه اذا يعني كل سؤال بيحكي لك انه assume في forwarding assume there is no forwarding. تمام. بس هو سؤال 4 قبل ما يبين لنا هل نعتبر في فوروردنج ولا بالديفولت انه ما في فوروردنج؟ انا فاهم شو بتحكي دكتور، انه بالاخر عم بشرح لك انه بدي فوروردنج او ما بدي، بس الكويستشن 4 بالذات ما حدد. يعني هي الستاندرد ماب لاين بدون اي شيء. one second ولا نراعي 1 second. Yeah, okay, just let me open تمام. 4. يعني عدد السايكل له دخل بالفوروردنج احنا يعني يس اوكي سو بفرق. دكتور احنا عندنا سؤال بنحكي 4 بس كوست الثاني. كويستشن 4 يس. يعني It's 11 hours. يعني اوكي assume انه في فوروردنج. اوكي في واحدة اللي فيها كويشن فور فيها فوروردنج. اوكي يعني اي سؤال مش مكتوب يعني سؤال 3 و4 assume انه في فول فوروردنج. اوكي دكتور هو اصلا بفرق؟ ليث صلى على النبي. سوري. Okay, so bottom line, it's not gonna matter إنه في forwarding ولا ما فيش forwarding. So عبد اللطيف, if you're done, you can leave. Yes, يعطيك العافية. الله يعافيك. دكتور لحاله طلع من عندي، فما بعرف إذا الاتمت سيفد ولا لا. تقدر تشوف لي بالكوز الثاني. الكوز الثاني إذا طلع لحاله معناته أنت خلصت ال 10 minutes. يس بس إنه سيف ولا لا. Yeah, it actually takes المفروض. Yes, yeah, I can see your grade. Yes. دكتور متى بنقدر نشوف العلامات؟ بس يخلص الكويز؟ later today إن شاء الله. Yes. إن شاء الله. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. نقدر نطلع خلاص. يس اللي بخلص بيقدر يطلع. يس يعطيكم العافية. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. يعطيك العافية دكتور. يعطيكم العافية. مع السلامة. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. أنا مهم. والله أنا خلصت. يعطيك العافية. خلاص تقدر تطلع.
يعطيك العافية منى. يعطيك العافية دكتور.